what is up guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we're gonna be editing some of the photos that I haven't released yet on my social media accounts, and I will show you every single steps that I did in this photo. This is style of photography is called low light photography. Hindi ko alam kung ano mga tinatawag ng ibang photographers, but yung dalawang tawag na yun is the most popular one, and maraming photographers ang nag-try nito, but a lot of them are failing. Why? Because in the first place, you have to set up your camera in the right settings, because if you haven't done it in the first place, talagang mahirapan ka mag-edit kahit na gaano pa kaganda and gaano ka pa kagaling mag-edit. And yeah, I will be showing you the full in-depth of this editing tutorial. So let's go. So before I start, I'm going to put my earphone first, because I'm always listening to music when I'm editing, whether it is a video or a photo. So let's get started. So these are the photos that we're going to edit, and we're going to start with him. Ayan. Before I start, the file that I'm using here is RAW. Sa mga hindi nakakalam, ang RAW file is a powerful file, kasi dito pwede nyo maibalik yung mga highlights and shadows na hindi nyo nagawa or hindi nyo naayos in the first place sa camera nyo, kasi shooting this kind of style is so hard, kasi talagang the first place talagang iaayos mo pa siya sa camera, and a lot of photographers are failing to do this one. Tips: always underexpose your photos if you're shooting like this low light photography. Always nyong i-underexpose. Hindi naman siya totally underexposed na totally black. Yung talagang may makita pa rin kayong mga shadows, pero tama pa rin yung highlights, kasi highlights talaga yung pinakamahirap ibalik, or talagang pag na-brown out mo yung highlights, wala ka na magagawa dun. Talagang pure white na yan. Pero pag yung shadow, pwede mo pa rin mabalik yan, kasi yun yung shadow yung talagang mas may details pa doon na pwede mo pa maibalik. So start na natin. So the first thing we're going to do is the basic settings. Yan, exposure. So editing this photo is nakadepende sa inyo kung ano yung prefer nyo, kung ano yung gusto nyo maging ang output. So let's start. The first one is exposure. Ayan, adjust lang natin kung gaano, kung tama na ba, ganyan. Contrast, let's give it a little contrast backwards. The highlights, ayan, highlights is the, it's a self-explanatory thing in photography. Highlights, ayun na. And yan, ayaw nating highlights natin ay blown up, and ito na yung sasabi ko. If you're using a JPEG file, hindi nyo to magagawa in that file, kasi talagang as is na yun. Pero pag sa RAW, ito yung magiging output niya. Parang from kanina, ganyan, hindi siyang may balik, mapaliwanag. Ayan, yan yung sinasabi ko. Pwede nyo rin siyang padilimin. Like, RAW file is a very powerful or top of the line file size talaga. Ayan. Yung tamang shadow lang, yung natural. Ayan, whites, let's give it a little white, blacks, black to black. Ayan, konti lang para meron naman siyang contrast. Ayan, pwede natin siya ibalik mamaya. And sa texture naman, tama na yung 11 lang. Ayan, 12. And sa clarity, backwards natin para may pagka-soft, hindi siya super detailed. Ayan, 15 or 13, yan, sounds good. And sa vibrance, 9 at 12, okay na yan. And then 3, saturation. Ayan, so far ito na yung nagawa natin, from this to this. Ayan, okay na yan. And ito na tayo pupunta sa sharpness, sa details. Karamihan sa mga editors or photographers baka umalma sa gagawin ko. Like, I always bump the sharpness of all of my photo. Why? Kasi wala, I find it cool or maganda. Pero I'm going to show you a technique na maybe some of you didn't know pa, na ngayon nyo lang malalaman. Ayan, isasagan natin yung sharpness to 150, and then sa mga naka-PC or sa mga naka-PC, press Alt para ma-mask nyo, and sa mga naka-phone,
i-hold nyo lang yung dalawang yun. And then, yung cursor lang na isa ang galaw niya. Etong masking, ito yung purpose niya. Kung gusto nyong meron lang kayong ma-sharp na specific area sa photo nyo, ito yung gamitin nyo. Ito siya. Press Alt and i-drag yan yung cursor. From 0, sharp yung lahat ng photo or lahat ng part ng photo nyo. And drag natin. Ayan. Yung mga yan lang yung mga naka-sharp or yan lang yung mga binigyan nyo ng sharpness sa photo nyo. Ayan. Kung sa 100 naman, totaling sa mga outline lang ng mga objects na nasa photo. Doon lang tayo sa like 33. Sounds good. Or 30. Okay na yan. Ayan lang. Hindi siya super sharp na alam mo yung parang nakakapangit ng photo. Ayan. Next is luminance. Let's give it a 6. Ayan. Ito ng HSL. So, man, hindi nakakalam ng HSL. HSL is hue, saturation, and luminance. And hue is ang purpose ng hue is kung gusto mong palitan yung color, like for example, we have a blue in here. Gusto mo siyang mapunta into sky blue. Ganun. And ganun lang. Yung saturation, self-explanatory. Yung saturation, self-explanatory na yan. Kung gusto mong mas pakulayin pa or bawasan yung pagka-colorful nun. And sa luminance naman, kung gusto mong mas mag-pop yung color or gusto mong medyo i-drag yun into a darker part. Ayan. Start na natin sa HSL. Alright. Adjust natin yung blue. Ayan. Let's give him a blue tone. Blue shadow. Ayan. Ayan. Diba? Right. Nice. Ayan. Yung green, gawin natin siyang sky blue. Ayun, hindi na natin siya kailangan yung green. Kasi, natin, 2-dimensional colors lang ito eh. Ayan. Right. Nasa pa lang tayo? Nasa hue. Ayan, gold natin yan. Kasi medyo pag greenish eh. Ayan. That's cool. Alright, okay na yan. Hindi na natin gagawin yung red. Next is saturation. Ayan, kung gaano siya colorful or gaano siya magpa-pop. Magentas. Alright. Sige, pop. Aqua. Nice. Alright. And tips naman, if sa mga hindi nakakalam, kung gusto nyo maayos yung skin tone ng subject nyo or yung skin tone ng isang tao sa photo nyo, I don't know if I can call this a hack. Alam ko marami rin nakakalam nito. Pero you can use the orange sa saturation and then luminance or orange sa luminance. Kasi orange is the nearest part or nearest color sa balat natin. Ayan, so pakita ko sa inyo. Ito siya, zoom natin. Ayan, from that color, saturation natin, bigyan natin ng pagka-pop. Ayan o, kung nakikita nyo. Drag natin, ayun, parang nawala ng kulay. Drag natin siya. Pero pag sagad naman, makapansin yung super harsh. Lang, bigyan natin ng tad bit. Ayan, mga 30 lang. Then luminance, ito na yung sasabi kong kung gusto yung kung gaano nyo siya gusto mag-pop. Ayan. Ayan. Alright. Ito na, magpa-pop. That's it. Ayan. Diba? Alright. Nice. That was nice. Justify natin yung mga colors kasi dapat magka-balance itong mga colors kasi justify natin yung mga colors kasi kapag ganyang maliwanag yung part niya, then yung sa mga ilaw niya is parang darker, parang anong ginagawa mo? Hindi naman siya, hindi siya mukhang natural, di ba? In this part, medyo natural siya. Yan. So, next natin is split toning. So, sa mga hindi nakakalam, split toning is like a filter light on overlay sa photo mo. Ayan. So, start na natin. Para mas makita nyo masyado, isagad natin ng konti. Ayan. From that to this. Ayan. Sagad. Nasa red siya. Punta natin siya sa blue. Sky blue part. Ayan. Iwan muna natin siya dyan. Then sa
Yan yung sa highlights. Sa shadows naman, ito yung shadows. Ditong part, ayan, sa bandang baba. Give it a, say, sky blue also. Ayan, pero hindi naman sagad. Ayan. Yung natural. Ayan, di ba? Wow, nice. Tignan nyo lang kung saan yung prefer yung toning. Kasi may times na maganda yung kinakalabasan, then may times din na pangit. Ayan, next natin is the lens correction. Actually, hindi naman na to kailangan masyado, but at this point, chromatic aberration lang yung kiklik natin. And grains, hindi na natin kailangan, and vignetting. And then, sa mga hindi nakakalam ng vignetting is the like the effect or yung madilim na effect sa around the photo. Ito yun, napakita ko sa inyo. Sagad natin. Ayan. Yan yung vignetting. Yan, tinatawag natin. Ayan. So, bigyan na natin ng a little bit, 7. Okay na yan. Ayan. So, am I satisfied? Not yet. Adjust natin ng shadows. Ayan. Medyo nag-pop. Contrast. Ayan. Highlights. Ayan, okay yan. Para mas mag-neonish vibe. Yung black, wag masyado. Whites, okay na. That's pretty much it. Yeah. So, ayan. Pakita natin yung before and after. From this to this. Ayan. Ganyan lang po kadali ang pag-edit ng neon vibe or low light photography or neon light vibe photography. Ayan. So, tapos na tong isa. Edit naman natin yung isa. But at this point, hindi ko na siya ituturo sa inyo kasi same lang po ng process ng ginawa natin sa first photo. So, pabibilisin ko na lang. So, I'm going to edit muna. So, yan. Alright, so yan, tapos na ang ating editing tutorial. So, ayan, tapos na natin. Ito na yung finished product natin. Ayan, ayan sila. So, actually, as I've said, last week ko pa ito na picture. So, yung mga owners nito, kung gusto nyo nang kunin, I know it's late ako lagi nag-upload, but yung pagka-late natin is, I mean, the best results naman. And yeah, so alright, so we're done editing these photos. Kung nagustuhan nyo yung tutorial na to, please comment down below if you have any suggestions, recommendations, and ideas kung ano yung gusto nyo ipagawa in the future videos. And that's it for this video. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe. And marami pa tayong videos na paparating. And yeah, see you guys next time. Bye.